কালি মই কি কৈছিলো the thing or the main criteria on which the extraction, the purification of metals are dependent on from their ore, kenuka tumi extract koriba, kenuka tumi ta precipitate koriba, ki dhoroner process use koriba is dependent on their position in the activity series. Thik ase? First point write down. The extraction of metals, the extraction of metals from their respective ores, and the process which is to be employed, and the process on which the extraction process and the process of which the extraction process is dependent on the position of the metal in the reactivity series. What is your name? Class 9 series in number. I am asked to further a chapter. मुझे लगा था सोपी बन रही है but it is dependent on the position. Position of the metal in the Okay, right now, metals present above other metals present above other metals in the activity series can metals above এটা লিখে দিন metals present above other metals in the activity series can displace the latter. Present above other metals in the activity series, can displace the latter. LATTER. Sir, the double displacement reaction or double decomposition reaction are different. They are the same thing. This is the same. আমি এটা রোস্টিং অর ক্যালসিনেশন করে without roasting and calcination use করি আমি এক্সট্রাক্ট করতে পারি without calcination or roasting করি না because impurities থাকিব volatile impurities থাকিব তো তোমাৰ ore হয় your ore will be very hard যোনটো তুমি process use কৰিবা তাক reduce কৰিবৰ কাৰণে সেই reducing agent টো ভিতৰৰ ইয়াত সোমাব নোৱাৰিব ঠিক আছে ক্ৰাশ কৰি দিও পালভাৰাইজ কৰিবা নহয় পালভাৰাইজ বা গ্ৰাইণ্ড কৰিবা নহয় তাৰ পিছতো তোমাৰ যোনটো মাইক্ৰোস্কোপিক লেভেলত থাকি যাব বস্তুখিনি ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ যোনটো ore হয় সেইটো কাৰণে আমি ৰোষ্ট আৰু আনফিয়া কৰোঁ
ক্যালসিনেট করবে ফার্স্ট অফ অল টু রিমুভ দি ইম্পিউরিটিজ তারপর যদি সালফাইড হয় সিএ হয় তো ক্যালসিনেশন আর রোস্টিং কিভাবে করা হয় সো এস টু কনভার্ট দি ওর ইনটু ইটস অক্সাইড ফর্ম ফার্স্ট হয় বিকজ অক্সাইড ওরস আর ইজিয়ার টু রিডিউস সেকেন্ড যোনটো কাৰণ হয় তোমাৰ মাছৰ বজাৰ বনাই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নেক্সট যোনটো ক্লিয়াৰ হয় ঠিক আছে নেক্সট যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া হয় তাৰ যোনবোৰ ভলেটাইল ইম্পিউৰিটিজ আছে সেইবোৰ উৰাই দিব ক্যালচিনেশ্যনৰ ৰ'ষ্টিং লেখীয়া প্ৰচেছে ঠিক আছে নহ'লে এই ভলেটাইল ইম্পিউৰিটিজখিনি আকৌ ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব ৰিয়েকশ্যনছৰ লগত ঠিক আছে থাৰ্ড যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হৈ গ'ল ইট মেক্স দ্য প'ৰ্ছ মোৰ প'ৰাছ ইন ৰিয়েক্টিভ ইন নেচাৰ ঠিক আছে যিমান প'ৰাছ হ'ব তাৰ ছাৰ্ফেচ এৰিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি যাব আৰু তাৰ কি হ'বগে ৰিয়েকশ্যনটো বাঢ়িব ঠিক আছে ইউ টেক সাম পাউডাৰ আইৰণ এণ্ড ইউ টেক সাম নৰ্মেল আইৰণ এণ্ড মিক্স ইট উইথ HCl লগে লগে ৰিয়েকশ্যনটো দেখি পাবা কনসেন্ট্রেশন মানে হচ্ছে স্যার আমি গ্যাংটো সেপারেট করা ফেল concentration মানে কি it is a process of purifying your ore not metal ঠিক আছে so as to remove the gang ঠিক আছে হল না যদি মানে ইয়াৰ মিনিংটো কি হৈছে গে if you take say a zinc salt আছে and you take a copper salt ঠিক আছে copper salt if you say you have some reaction like this CuSO4 plus Zn তেতিয়ালে ইয়াৰ ৰিঅ্যাকচনটো কি হ'বগে ZnSO4 plus copper solid মানে না copper solid precipitate পাবা ঠিক আছে কিন্তু যদি if there is a zinc salt and plus you have copper there will be no reaction meaning to liquid because copper is in the position hoy zinc or talat ase and metals present below another one metal in the reactivity series cannot displace the metals present above yar meaning to use again যোনবোৰ ওপৰত থাকিব সেইবোৰ বেছি ইলেক্ট্ৰোপজিটিভ হ'ব ঠিক আছে the actual statement is metals with lower electropositivity cannot displace other metals of higher electropositivity from its compound so likha that is your point this means that higher the position of the metal in the activity series greater is the electropositivity higher the position of the metal in the activity series so activity series और reactivity series एक ही होता है तेरा घर का नाम क्या है घर का तो नाम नहीं है नाम नहीं घर का नाम क्यों उदय है नहीं उसका घर का नाम है बोकोटल में बड़ा कुछ है अरे मेरा नाम क्या है इसका नाम क्यों दे रहे हो सर इसका घर सर उसका घर मेरा घर क्या फर्क है घर में बुला नहीं तेरा घर मेरा घर क्या फर्क है अरे तेरे को घर में क्या बुलाता है वो पूछ रहा है अच्छा मुझे सर इसका नाम क्या है मेरा घर का नाम क्यों उदय बींग उदय सर मेरा घर का नाम उदय है कुकी है नहीं शूट नहीं करते हैं तो रेंज प्राइस ज्यादा है क्या की कुकी के यू के है कुकी तू क्या सुना मतलब वो मीठा एकदम टेस्टी कुकी नहीं है अच्छी है हमने कुछ हल कर दिया फ्रेंच sounds very inappropriate now okay right activity series के लिए बोलो this means that the higher the position of the metal in the activity series greater is its electropositivity and more difficult is the reduction process কেলে জানা নে যিমান activity series or ওপৰত যাব সেই মেটেলটোৰ কম্পাউণ্ডটো বেছি ষ্টেবল হৈ যাব তাৰ ৰিডাকশন কৰা আমাৰ দিগদাৰ ঠিক আছে হা and more difficult is the more difficult it is to reduce the compound of that metal in polycopara
It is the compound of its metal. Full stop. Therefore, metals of lower electropositivity cannot displace a metal of higher electropositivity from its compound. এই দিয়া যেটো পার্ট মই ডিসকাস কৰি দিলো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে কিছুমান পার্টস বহুত নাই মই দি দিম ঠিক আছে those things are not there in your book যেনেকুৱা তোমাৰ পটাছিয়াম ইথাইল সালফেট সেইটো তোমাৰ ফাংচন নাছিলে কিন্তু বুদ্ধি দিব পাৰে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে মই কৈ দিছো সেইটো কালে ফাংচনটো মই কৈ দিছিলো ওকে যেতিয়া আমি ফ্ৰক ফ্লোটেশন কৰো প্ৰিয়াংশু এটা কিন্তু ঠিক আছে কোন কাল থেকে না তাও নাছিলে কালে এইবোৰ ক্লাছ মিছ নকৰিবি না মেন্টালিটি নহয় দিগদাৰ পাবি ইলেক্ট্ৰোলাইটিছৰ চেপ্টাৰ হয় এইটো স্টাৰ্ট হ'লে তো Yes, I have done with because calcination look मैं हिट करिलो roasting calcination because also आपने एक बार तो sodium sulfate और depression sodium sulfate मतलब for practitioner কিছু দেখাম বুলি কৈছিল যে because sodium sulfate then tumar potassium sulfate ammonium sulfate molecular salts we use the method of titration ঠিক আছে without knowing our titration you will not understand how system ঠিক আছে এতিয়া সোয়া যোনটো তোমাৰ process হয় যেনেকা frog flotation भी हमारा और concentration की process होता है उसमें हम क्या करते हैं जो और होता है ना उसके साथ बहुत ज्यादा impurities लगा हुआ रहता है और क्योंकि हम हाथ से निकालते हैं तो उसको किसी भी रिडक्शन प्रोसेस के पहले उसको हमें प्यूरिफाई करना जरूरी होता है ठीक है तो इसके लिए बहुत सारे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रहते हैं उनमें से एक है उसका नाम बोलते हैं हम फ्रॉग फ्लोटेशन ठीक है फ्रॉग फ्लोटेशन में क्या होता है उसका जो ओर है वो हम एक ऐसा मेथड यूज करते हैं जिसमें वो ओर है वो पाइन ऑयल या कुछ इस तरह के ऑयल से मिनरल ऑयल से वो मतलब वेट हो जाएगा ठीक है लेकिन उसका वो जो गैंग है या अर्थी इम्प्योरिटीज है सैंड है कुछ है वो सिर्फ वाटर से ही वेट होगा ठीक है दैट इज प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द ऑयल यूजिंग मिनरल और यूजिंग मिनरल ऑयल एंड द वेटेबिलिटी ऑफ योर गैंग और अर्थी मटेरियल्स विद वाटर ठीक है तो उसको ज़्यादा हाइड्रोफोबिक बनाने के लिए हाइड्रोफोबिक मतलब क्या जैसे वो मतलब वाटर को रिपेल करे वो और वाटर को और भी ज़्यादा रिपेल करे इसके लिए हम एक एडिटिव यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेशियम इथाइल सैनफेट नॉन एक आपको कब लगे मैंने कंफ्यूज कैसे ठीक है जेतिया तुम्ही पोटेशियम इथाइल सैनफेट इग्न होन जेतिया আমি पोटेशियम इथाइल सैनफेट एड करो ओरটো আৰু বেছি অইলৰ লগত क्या हो যাব अटैच्ड हो যাব ঠিক আছে it will get more detached from water ঠিক আছে understood makes the ore more hydrophobic in nature আৰু বহুত বস্তু আছে there are surfactants there are many things which are there কিন্তু সেইখিনি তোমালোকৰ কিতাপত নাই ঠিক আছে আমি এনেকা মেথড ইউজ কৰিব লাগে ন্যাচাৰালি অলপ হাইড্ৰোফোবিক হয় কিন্তু তাৰ ওয়েটেবিলিটিও কিন্তু থাকিব লাগিব ইউজিং অয়েল যেনো ঠিক আছে যদি কিন্তু হাইড্ৰোফোবিক হয় কিন্তু তাৰ ফলে তোমাৰ ওয়েটেবিলিটি তোমাৰ অয়েলৰ ফালে নহয় তেতিয়া আপুনি হ'ব ঠিক আছে then you can use some other methods or generally we do আমি chemical leaching use কৰো ঠিক আছে chemical treatments আমি use কৰো sir কাইলে আমি আমাৰ periodic table chemical bonding আৰু আমাৰ analytical chemistry question paper বনাই দিব এই কাইলে বুলি ক'লে অলপ সময় দিলে এটা দিনতো মই নোৱাৰিম ন পাৰিবি পাই Thursday Friday এনেও টেষ্টত দিমেই মই 80 মাৰ্কছৰ টেষ্টত পেপাৰ দিব সোমাব স্যাৰ মানে মই চাওবাৰ দিব হা কিমান মন আছে চেক কৰিবলৈ মই খালি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ ঠিক আছে না সো নেক্সট কথাটো আমাৰ হৈছেগে আমি এতিয়া
কি ধৰণৰ মেটেলছ কি ধৰণৰ মেথডছ আমি এমপ্লয় কৰোঁ ঠিক আছে ফাৰ্স্ট অফ অল ৰাইট ডাউন methods of high reactivity methods of high reactivity this pertains to mainly alkali metals and alkaline earth metals আকৌ কৈছো দেই তোমালোকৰ ইংলিছটো ইমপ্ৰুভ কৰা না তোমালোকৰ আপিয়ে প্ৰতি মোৰ মাথা বেয়া হৈ গৈছে কিছুমান they don't make sense at times what was কি লিখা তোমালোকে জানাটো বুজি পাও কিন্তু জানাটো কি নাহে ঠিক আছে alkali metals আৰু alkaline earth metals of এইবোৰ আমি কিবা ৰাখো they are highly reactive metals remember the ores of these metals they cannot be reduced using hydrogen or the oxides of these metals cannot be reduced using hydrogen, carbon monoxide or coke. Right now, the oxides of these metals cannot be reduced using hydrogen, carbon monoxide or coke. हाइड्रोजन कम आना क्या इसको कवा होगा हाइड्रोजन को क्या कवा हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और कोक ठीक আছে এগুলো আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো the metals like sodium potassium magnesium calcium etc. are reduced the metal compounds of sodium like of sodium are reduced to their metallic form using electrolytic reduction ঠিক আছে এইবোৰ মেথডছৰ আমাৰ একটু আৰু ধ্যান থাকে then to use electrolytic reduction you have to use electrolytic reduction ঠিক আছে generally sodium oxide potassium oxide or লিখা বস্তু তার অক্সাইডছৰ আমি কি নকৰো ইলেক্ট্ৰোলাইসিস নকৰো কেলে why don't we go for the electrolysis of molten sodium oxide and potassium oxide why don't we go for the another hydrogen production why don't we go for the electrolysis of the molten states of sodium and potassium oxides of potassium and sodium so that differential discharge of the hydrogen molten क्या molten oxide আমি application কিয় আমি তার সলিউশন ইউজ করব সলিউশন কেলে আমি তার molten state use নকৰো potassium oxide sodium oxide or different metals why don't we go for the electrolysis of the molten states of the oxides of potassium and sodium high temperature sodium oxide or potassium oxide কি ধৰণৰ compounds হয় amphoteric what the hell uday the basic oxide আৰু highly reactive they will produce what sodium oxide error লগত react করে sodium metal বানাবো सोडियम हाइड्रोक्साइड sodium hydroxide তোমার রিঅ্যাকশন তো আনসাকসেসফুল হয়ে যাবে
ঠিক আছে, it will no longer remain the electrolysis of potassium oxide and sodium oxide. Sodium oxide and potassium oxide will react together to produce caustic soda or caustic potash. বুজি পাইছা না কথাটো? বুজি পাইছা? সেইটো কাৰণে আমি কি কৰো, potassium আৰু sodiumৰ we go for the molten electrolysis of their salts, like potassium bromide, sodium bromide বা sodium chloride, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি তাৰ electrolysis কৰো. So right now metals of sodium, sorry, the halides of sodium, potassium, etc., are electrolyzed to obtain the metal. ঠিক আছে? বুজি পাইছা? Yes. Potassium oxide, sodium oxide এনেকুৱা error হৈ যায়, it will react. Let alone boiling them, heating them. Equal to আৰু বেছি হৈ যাব reaction. So আমি গ্যাস চেম্বার ইউজ করব আর যদি না দিলে একটা ময়েশ্চার কমপ্লিটলি হে করে দেব আর Gas chamber. যেটাকে আপনি Vacuum chamber. ঠিক আছে, vacuum chamber. No, we won't go for vacuum chambers for these things. ঠিক আছে, vacuum chamber এর applications থাকে। এখানে সবতে তুমি vacuum chamber ইউজ কৰিব পাৰিবা নে নহয় না? ঠিক আছে, যেতিয়া কিবা এটা বস্তু molten state লৈ লবা and you reduce the pressure, that thing will instantly start vaporizing. That pressure to কমি যাব। এতিয়া কিবা এটা molten state লৈ যাবা নহয় আৰু তাতে তুমি vacuum produce কৰি দিছা, মানে sodium oxide হয় এটা vaporize। এইটো কাৰণে তাৰ vacuum chamber ইউজ কৰিব নোৱাৰে। কেন কি দিছে? আসলে মানে গাইড চশমা নাই? আছে হ্যাঁ সবটা আর কি জানা মানে নিজে বলবো আছে সোডিয়াম ক্লোরাইডৰ ফিউজ ষ্টেটত কি থাকিব? কি আয়নছ থাকিব? সোডিয়াম আয়ন and chloride ion, হয় না? সো ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰোলাইসিস কৰিলে আমাৰ কি হ'ব? ক্যাথোডত মই কি পাম? ক্যাথোডৰ ৰিঅ্যাকশন কোৱা? সোডিয়াম ion plus 1 electron sodium metal, ঠিক আছে? অ্যানোডত কি হ'ব? chloride ion minus 1 electron will give you chlorine gas. So ইয়াত কি হ'বগে? and plus আমাৰ কি হ'ব? chlorine Cl আহিব, হয় নে নহয়? So আমাৰ overall reaction কি হ'ব? twice chloride, ঠিক আছে, minus 2 electrons given out will give you Cl2, right? और ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিছে নহয় ক্যাথোডত ইকুৱেলি আৰু দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়া একসেপ্ট কৰিব। সো ইয়াত কি হ'বগে? ইয়াত কি হ'বগে? minus twice sodium, twice electron and twice Cl. বুজি পাইছানে? ইয়াত যিমান ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিব ক্যাথোডত সিমান ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰিব। বুজি পাইছানে? ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিছে, ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰিছে। দিস ইজ দি ওভাৰঅল ৰিঅ্যাকশন। নেক্সট লিখা আৰু এটা After the completely ফার্স্ট না লিখি দিছি। দীপাংশুৰ এনেকুৱা কৰাইছেনে? বুকত ভুল আছে ৰিঅ্যাকশন। The reaction is incomplete. What is it? Metallurgy question. हाँ? What is it? वो करा रहा है COCD सॉल्ट। मेटलर्जी नहीं कर रहा ना अब छोटा सा टेस्ट करके मैंने छोड़ दिया। सब एनर्जी कंप्लीटली एक पे एब्सेंट ना चाहिए पूरा एनर्जी बैक का क्वेश्चन भी कराया है हाँ? बैक का क्वेश्चन भी कराया है हाँ सर मेटलर्जी मेरा पर डायरेक्ट दूसरा है वाला देखा है वैसे कुल के बॉटल से देखा ना उसको देख के हमारे इजी रिएक्शंस को मिलने वाला है सर्वाइवल क्वेश्चन रेडियो COCD ये फॉर दिस टॉपिक सब सब है सर सर
Next to কি হ'ব চোৱা ক্যালসিয়াম এক্সট্ৰাকশন অফ ক্যালসিয়াম ওকে মানে তোমাৰ কি অ্যালকালাইন আর্থ মেটালৰ এক্সট্ৰাকশন ইয়াৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো we use electrolytic reduction কাৰণ ইহঁতৰো we cannot produce using all these techniques ঠিক আছে let us see the electrolysis of calcium chloride কিন্তু আমাৰ এটা ইজি হিয়াৰ হয় let's see CaCl কিমান হ'ব 2 ঠিক আছে ইয়াৰ কি পাবা molten state of calcium 2 plus ion মানে নহয় plus Cl negative ion okay ইয়াত কি হ'বগে ব্যালেন্স কৰিব পাৰি কোনে ব্যালেন্স কৰিব পাৰি কিন্তু এইটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ব্যালেন্স কৰা এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে ক্যাথোড yes ক্যাথোডত কি হ'ব calcium ion 2 plus আৰু কি দিব নাই পাবা ইলেক্ট্ৰোলাইসিস কামৰি গলা ভাবিছা নেকি বজত নাহে বুলি plus 2 electrons কি দিব calcium metal দিব anode কি হ'ব হ্যাঁ তা ক্লোরিনে ইলেকট্রন বস্তু দুটা ক্লোরিন ক্লোরাইড আয়ন হে ইলেক্ট্রন লুজ কৰিব and it will give you ক্লোরিন গ্যাস या बैलेंस হৈছে নে নাই হোৱা बैलेंस হৈছে নে নাই হৈছে নহয় মানে অ্যালকালাইন আর্থ মেটালৰ কাৰণে দুটা ইলেক্ট্ৰন যোনটো এনোডত লুজ কৰিব ইয়া তোমাৰ হ্যালোজেনটো হ্যালাইডটোৱে ইয়াত তোমাৰ অকল এটা আয়নে একসেপ্ট কৰিব এটা দুটা ইলেক্ট্ৰনছ বুজি পাইছানে the two electrons which are lost at the anode will produce only one only one metal atom of that particular metal ঠিক আছে নে কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি হৈছে alkali metals কি হৈছে দুটা ইয়াত ক্ৰিয়া কৰি লুজ কৰিছে কিন্তু ইয়াত দুটা atoms produce কৰিছে এইটো বুজিব এক্সাম্পল ঠিক আছে what is the difference between the electrolysis of alkali metals and alkaline earth metals এটা তোমালোকে ৰিঅ্যাকচনটো দেখুৱাই ক'ব লাগিব ঠিক আছে এই ৰিঅ্যাকচন দেখুৱাই ক'ব লাগিব that there you have to say that when two electrons are left lost the anode only one atom is produced at the of that particular alkaline earth metal ঠিক আছে ইয়াত কিমান কি হৈছে দুটা দেখিব পাৰিবা ঠিক আছে নেক্সট ইখন why cannot we electrolyze the solution of or the aqueous solution of say in bracket ElectrolyzeTROLY electrolyze the aqueous solutions of reactive metals like sodium and potassium এটা মোক আনসার দিব লাগিব aqueous solution of sodium and potassium aqueous solution one aqueous solution aqueous solution because suppose I am taking sodium hydroxide H2 here কি পাবা hydrogen ion hydroxyl ion sodium ion एक्सप्लोसिव नहीं होगा क्या होगा मैं दिखा दूंगा ठीक है যেতিয়া ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰোলাইসিস হ'ব ক্যাথোডত কি হ'ব ক্যাথোডত হাইড্রোজেন yes হাইড্ৰোজেন আয়ন হাইড্ৰোজেন ফৰ প্ৰিফাৰেন্সিয়েল ডিসচাৰ্জ হ'ব ঠিক আছে ইয়াত এটা ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰিব হাইড্ৰোজেন বনাব সিমিলাৰলি ইয়াত কি হ'ব বিকজ H2 হ'ব নহয় সো দুটা হাইড্ৰোজেন আয়ন দুটা ইলেক্ট্ৰন ঠিক আছে
আৰু তোমাৰ ইয়াত কি হ'বগে এন'ডত হাইড্ৰক্সিল আয়ন যে তোমাৰ কি হ'ব প্ৰেফাৰেন্সিয়েল ডিসচাৰ্জ দিব এইটো সাইড এইটো কৰি দিও না চাই ল'বা চাৰিটা ইয়াত হাইড্ৰক্সিল আয়ন থাকিব ঠিক আছে and will produce what two water and plus O2 gas produce কৰিব ইয়াৰ সোডিয়াম কি হৈ আছে সোডিয়াম to নহয় ঠিক আছে সো ইয়াত সলিউশনত কি থাকি যাব H plus ions and plus OH negative ions will be present because एसटी का तो 96 क्लास में क्वेश्चन डायरेक्ट होगा और डायरेक्ट चाहे काइले सीधो है तो कौन सा है काइले को कलेक्शन ऑफ खाली नाम और एड्रेस तो खाली आप जितना सोच पता ना टेंशन इशू আছে इशू तो ना आगे एक समथिंग में प्लस अरे 11 की 6 आईसीएस की जगह लग गया अगर वाटर 6 आईसीएस और itu pura nanti mana टाइटल nanti भी कोई आप तीनटा तो है itu सिलेबस में है ना हाइड्रोक्सिल आयन to solve because যোনটো ইয়াত water থাকিব সেটা আকৌ ঠিক আছে আকৌ কি আকৌ মাইনাস কৰিব নহয় কি থাকি যাব নেকি water হিচাপে নাই মই বেয়া পাইছে ইলেক্ট্ৰোলাইটৰ কিন্তু মই নাম কৰোঁ হ'ব পাৰে জানো ঠিক আছে because water has self ionization properties and we also have a sodium আর তোমার overall তোমার electrical neutrality বনাই ৰাখিবৰ কাৰণে water will again split and will produce H plus and OH negative ions কি হ'ব repeatedly hydrogen ion তোমাৰ নিয়া হৈ গৈ আছে কিন্তু hydroxyl ion কি বাঢ়ি গৈ আছে concentration at last sodium and hydroxyl ions will react will produce sodium hydroxide हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सी हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सी सोडियम obviously hydrogen ions and hydroxyl ions are not the same thing हाइड्रोक्सी क्या था हां हाइड्रोक्सी hydroxyl OH negative है hydroxide और hydroxyl ions OH negative hydronium ions is H plus H3O plus this is hydronium H plus is hydrogen ion हाँ किताब खाके फेंक दो ठीक है सर तुम्हार एक तो तुम्हार जो सॉल्यूशन है गुटे सॉल्यूशन तो अल्कलाइन हो जाबो ठीक है सर गुटे सॉल्यूशन तो अल्कलाइन हो जाबो in case you are taking NaCl ठीक है सर and there is water ठीक है तुम्हार की होबोगे हाइड्रोजन गैस থাকিব আৰু কি থাকিব প্লাস ক্লোরিন থাকিব ঠিক আছে ইয়াত কি হ'বগে এতিয়া অলপ পিছত ক্লোৰিনৰ আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে অলপ পিছত তোমাৰ ক্লোৰিনৰ আৰম্ভ হ'ব if you are not taking brine solution if it is brine solution at the cathode you will get hydrogen and at the anode you will get chlorine gas ঠিক আছে যদি তোমাৰ brine solution হয় brine মানে কি a concentrated solution of sodium chloride the concentration of chloride ions are higher than that of hydroxyl ion so preferential discharge কোনে পাবো ক্লোরিনে পাবো ঠিক আছে এই প্রসেসক আমি ক্লোর অ্যালকালি প্রসেস বুলি কম So bright is produced by কি food storage is used by bright. yes at times ঠিক আছে ড্রাই সলিউশন আমি খুব নিয়া কার প্রিজার্ভেশন কারণে ইউজ করব কেলে ইয়াক আমি ক্লোর অ্যালকালি প্রসেস বুলি কম because আমার anode if you see chlorine is being formed ঠিক আছে ক্লোর ঠিক আছে and your solution is becoming alkaline with the production of sodium hydroxide এই মানে ক্লোর alkaline process তোমালোকৰ এটি পাৰ্ট অফ নাই কিন্তু মই কৈ দিছো So sodium hydroxide into the ionic state of gas. কি Sodium hydroxide into the ionic state of gas. because hydroxyl ions of তোমাৰ concentration বাঢ়ি বাঢ়ি যাব hydroxyl ions of ইয়াৰ তোমাৰ preferential discharge আৰু নহব Honestly, आपने तो से उनका hydroxide जो compound में produce compound to produce one and তোমাৰ solution to human hydroxide line মানে লিকেজ হোৱাৰ এটা basic concentration বাঢ়ি বাঢ়ি যাব আৰু তোমাৰ সোডিয়াম তো obviously it will react with hydroxyl ions বুজি পাইছা নে গোটেই সলিউশন to alkaline হৈ যাব ঠিক আছে you will not get sodium metal
you will get sodium hydroxide solution. Into garden we do not go for the electrolytic reduction of the aqueous solution of sodium salts and potassium salts. ठीक है सर, the same goes for calcium and magnesium. तार कारण हम नकरो. Understood? Clear होगा? Now right now the next thing. So we use to sir लिखाई दो सर ठीक. or why can we Okay. The electrolysis of sodium and potassium salts. Sodium with potassium salts. Sodium with Sodium or potassium salts. Sodium with potassium salts. Sodium or potassium salts in their aqueous state will not yield sodium metal or potassium metal at the cathode. As hydrogen will get preferentially discharged. As hydrogen will get preferentially discharged. Whereas sodium or potassium ions, sodium and potassium ions being the spectator ions will react with the hydroxide ions. Okay, hydroxide ions are also the spectator ions. ठीक है सर? With the hydroxide ions, which are also the spectator ions, to produce an alkaline solution. All clear? All? so to produce an alkaline solution. Next you say reduction of metallic compounds of metals placed at middle of activity series. These are generally metals which are what? Your transition metals. ठीक है, जो transition metals are इन्होंने एक ही ग्रुप होता है. Say for example, you have copper, you have zinc, okay, you have mercury. एब्रो की হয় mercury पर ठीक আছে. Mainly तुम्हार zinc पर হয়, lead হয়, aluminum तुम्हार কি হয়? Aluminum तुम्हार transition metal হয় জানো? Transition metal হয় নহয়. কিন্তু aluminum এটো আমাৰ এইটো গ্ৰুপতেই পৰে. ঠিক আছে, কিন্তু aluminum reduction to অলপমান বেলেগ হয় because aluminum যোনটো oxide হয় it cannot be reduced using coal, carbon, coal, because তাৰ যোনটো oxide হয় aluminum has a higher affinity towards oxygen. কেলে তোমাৰ এইখিনি মেটেলছৰ আমি অক্সাইড খিনি ৰিডিউস কৰিব নোৱাৰিলো জানানে using your coal and all because এইবোৰ যোনটো মেটেলছ হয় ইহঁতৰ affinity towards oxygen is very high. তাৰপৰা তোমাৰ কোলে বা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বা হাইড্ৰোজেনে তাৰপৰা অক্সিজেন ওলাই দিব নোৱাৰে. It cannot reduce them. ঠিক আছে, বুজি পাইছা কথাটো? So ইয়াৰ কাৰণ কোৱা mainly metals like zinc, lead,
iron, copper, etc. are usually reduced using reducing agents like carbon dioxide, hydrogen gas. ঠিক আছে, হাইড্রোজেন গ্যাসটো আমি ইহঁতক ৰিডিউস কৰো। ঠিক আছে, ইয়াৰ পৰা চাবা যোনটো তোমাৰ জিংক হয়, জিংকৰ যোনটো অক্সাইডছ হয়, জিংকৰ অক্সাইডটো আমি কিহেৰে আমি ৰিডিউস কৰো? হা, কোক কেলে আমি কৰো সেইটো? কেলে কৰো? Because out of this three, coke is the element with the highest reducing power. The oxide of zinc cannot be reduced using carbon monoxide and hydrogen. ठीक है से, it is one exception. The oxide of zinc cannot be reduced using hydrogen or carbon monoxide. It is usually reduced using coke. ঠিক আছে, বুঝি পালা? কোন দরকার নাই নহয়, মই কি কম, সদায় বস্তুটো তমাশা হ'ব লাগে। ইলেক্ট্ৰোলাইসিস ইজ আ ভেরি এক্সপেন্সিভ প্রসেস। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰোলাইসিস বহুত এক্সপেন্সিভ প্ৰসেস। ইয়াৰ তুমি কিন্তু ইলেক্ট্ৰোলাইসিস যদি কৰিবলগীয়া হয়, ইউ হেভ টু গেইন কনভাৰ্টেড ইনটু আ সল্ট। ঠিক আছে, এটা মৰ্টেল সল্ট হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, এন্ড আৰু এটা প্ৰবলেম, জিংকৰ যদি তুমি তাৰ ইয়াত লোৱা মৰ্টেল সলিউশন লোৱা, জিংক ইজ আ ইটস আ ব্লাইন্ডস। ঠিক আছে, জিংকটো মানে তুমি যদি হিট কৰিব আৰম্ভ কৰিবা নহয়, যেতিয়া জিংক মেটেল প্ৰডিউস হ'ব ক্যাথোডত, ইট উইল ষ্টাৰ্ট ভেপৰাইজিং। ঠিক আছে, কি হল কোৱা? আরে একটু এনসার দাও কি বলি। নেক্সট ওয়ান, অটো রিডাকশন আছে নকৰা। অটো রিডাকশন স্কুলত কৰাইছে নে? সেলফ রিডাকশন, অটো রিডাকশন বুজাইছিল, অলপ বুজাইছিল। ঠিক আছে, দেখা ZNO plus carbon কি দিব তোমাক? ভাবা ZNO plus carbon zinc carbonate। Yes, Zn plus carbon monoxide। ठीक है, Zn plus carbon monoxide here because I am using a reducing agent। ঠিক আছে, so A2 direct তোমার নিকল হয়, কিন্তু we do not get zinc in its oxide form। What are the two main ores of zinc? Zinc and itu কি হয়? ZnS আৰু calamine কি হয়? बैलेंस्ड है क्या? क्या बैलेंस्ड है। ये तो बैलेंस है हम और जिंक कार्बोनेट। सो ইয়াক মই কি কৰিম? প্ৰথম জিংক সালফাইডটো roast কৰিম। I will roast the zinc sulfide ore into its zinc oxide plus sulfur dioxide gas ওলাব। ঠিক আছে, তাৰ পিছত মই ইয়াক কনভাৰ্ট কৰিম। ওকে, ইয়াক মই কি কৰিম? ক্যালচিনেট কৰিম। ক্যালচিনেট কৰাৰ কাৰণে কি পাম? zinc oxide plus carbon dioxide gas। ঠিক আছে, and then we go for the reduction of zinc। ঠিক আছে, using coke।
The temperatures are very very important. Temperature to बहुत बेसी important है. Zinc oxide is reduced to zinc using carbon at 1400 degrees Celsius. बहुत बेसी important है temperatures খিনি. ठीक है सर, reaction का temperature আছে बहुत important. সেইটো বহুত কষ্টলি বস্তু No, okay. ইমান টেম্পারেচার এই temperature তোমাক ঘৰ বৰ্ণৰ কৰি ল'ব পাৰিব. ঘৰটো বৰ্ণৰ হয় নিমানতে তোমাৰ হৈ যাব. অলপমান প্ৰেছাৰাইজ কৰি দিয়া গেছটো, pass some air, more air into it, compressed air. তোমার temperature ঘৰ যোনটো LPG gas হয়, it will give you a temperature of around 25 degrees Celsius. 12 কৰো সেইটো আমি কেতিয়াবা. ঠিক আছে, don't underestimate your LPG gas at home. হা, সাংঘাতিক dangerous বস্তু হয় সেইটো. কি? সদায় মানে something or the other nonsense has to come out from your mouth. I don't understand that. দুদিনমান পিছত নহয় এইটো লিখে ইও মাৰ খাব because of this nonsensical behavior. হা, তই মাৰ খাবি কেতিয়াবা because you don't, হা, কোৱাই নাই এদিন খাবি কাৰণ তোমাকতো কথাবোৰ এনেকুৱা হয় নহয় যদি মানে মানুহবোৰে মানে তোমাৰ যে খুন্দনা চিন্তি স্যার কৰে. বিল স্যার ডেট দিন অন ইয়ার কি হইছে মানে কারো দেখুন ইয়া স্যার স্যার সিস্টেম হইছে হা, ইয়াৰ temperature to 800 degrees Celsius. Here 800 degrees Celsius. Here between 800 to 900 degrees Celsius. बड़ा हंसी आ रहा है आपको. सर वो बात ही ऐसा मतलब फटल. सर आप लोग अंडर एस्टिमेट मत करना. ये बोलता हाँ घर भी फट जाता है उससे. Making exercise really. Yes. A2 zinc को तामी की बोली कौन? The name of this zinc. This zinc is known as zinc spelter. So cute. ठीक है सर, zinc spelter नाम तो किहर कारण आएंगे. This zinc contains lead as an impurity. Very very important. स्पेल्टर Spelter. আমাৰ বেসিকে যোনটো ৰিয়েল ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেশনৰ কাৰণে আমাৰ জিংক ইউজ কৰা হয়, that zinc generally contains lead as the impurity. ঠিক আছে, নরমাল তোমাৰ জিংকতকে এইটো বেছি malleable হয় আৰু এইটো বেছি it is easily like how to say, you can easily mold it into any shape you want. ঠিক আছে, ইয়াৰ melting temperature অলপ কম হয় আৰু ই ঘপককৈ mold কৰিব পাৰি. পিওর জিংক তো হা, পিওর জিংক তো পিওর জিংক হলে তোমাৰ কাম কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব অলপ. কাম কৰিবলৈ দিগদাৰ কিহৰ কাৰণে হয়? পিওর জিংক ঘপককৈ তোমাৰ ভলাটিলাইজ হৈ যায়. ঠিক আছে, পিওর জিংক আমি জিংক স্পেল্টাৰৰ পৰাই বনাওঁ, বাট জিংক স্পেল্টাৰত আমি কি কৰোঁগে, আমি এটা ৰেটৰ্ট থাকে. ৰেটৰ্ট মানে কি, ইটছ আ ডিভাইচ that can tolerate a lot of heat. ঠিক আছে, সেইটোক আমি কি কৰোঁ, এটা ভেকুয়াম চেম্বাৰ নহয় বাৰু, অলমোষ্ট ভেকুয়াম চেম্বাৰ লিখিয়া হয়, তাত আমি ৰাখি দিওঁ and we heat it. তেতিয়া কি হ'ব, তোমাৰ যোনটো জিংক হয় সেইটো সাবলিমেট হৈ যাব. ঠিক আছে, এইটো ফ্ৰেছ সাপ্লাই হা, আমি বেকআপ চেম্বার ইউজ করতে কম টেম্পারেচার তেতিয়া তোমাৰ ইথমাল সাপ্লাই অফ হৈ যাব and your other impurities will be left behind as solid impurities. ঠিক আছে, solid liquid impurities থাকিব পাৰে বা solid impurities থাকিব পাৰে. ঠিক আছে, leadৰ তোমাৰ যোনটো boiling point হয় ইয়াত বহুত বেছি হয় জিংকতকে. Zinc easily sublimes. বুজি পাইছা? কি? আরে এইটো ওর হয় ন, আমি ওৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ওলাইছো ন, এই ওৰৰ বহুত বস্তু থাকে, ওৰৰ বহুত এই তোমাৰ নিয়া থাকে. আৰু দেখিছনে তোমালোকৰ ল্যাবছত জিংক গ্ৰানুলছ কি থাকে? জিংক গ্ৰানুলছ কন্টেইন কপাৰ এজ দি impurity. ঠিক আছে, কিন্তু আমি কিহৰ কাৰণে আমি ডিসপ্লেসমেন্ট ৰিঅ্যাকশনৰ কাৰণে আমি তাক প্ৰিফাৰ কৰো, কেনেকৈ কৰাইছিলো মই আমি বাহুৰৰ কথা কৈছিলো. Why do we use, in place of zinc, why do we use zinc granules for the displacement of hydrogen from hydrochloric acid? স্যার কারণ এটা রেড সাইড ব্যাকটেরিয়া মানে ল্যাগ ব্যাকটেরিয়া কারণ এটা ক্যাটালিস্ট করে দুইটা এক্সটেনশন সিলভার or something to other impurities The copper impurity থাকে.
zinc granules contain copper as the impurity and that is the catalyst to the reaction. ঠিক আছে হেতু কাৰণে আমি বহুত ধৰণৰ পিওর कॉपर জিংক काफी ইউজ चीज के लिए কৰো कैटलिस्ट है ना बहुत चीजों के लिए বুজি পাইছা নে রাইট ডাউন জিংক স্পেল্টার usually contains lead as an impurity. Therefore, for the purification of zinc, either the method of distillation is used, or liquefaction is used. Liquefaction is used. কিন্তু liquefaction আমি প্ৰায়ভাগ জিংকৰ কাৰণে ইউজ নকৰোৱে কাৰণ কেলে কি তোমাৰ ভলাটিলাইজ হৈ যায় ডিষ্টিলেশ্যনে তাৰ মেইন পিউৰিফিকেশ্যন মেথড হয় ঠিক আছে ইটস ইজিয়াৰ ঘপককে দি সাপ্লাই হৈ যাব সো ৰাইট ডাউন zinc is a metal zinc is a metal which has a low boiling point and volatilizes at a lower temperature. तो इसका मतलब क्या था हाँ वोलेटाइलाइजेशन का मतलब क्या था वो volatile gases in a state में चला जाएगा solid state से सप्लाई at the lower temperature compared to the impurities. So yes, कंपेयर टू volatilizes at a lower temperature compared to its impurities. Therefore, after full stop, therefore, heating zinc specter in a retort RHETOR will produce zinc vapors which can be easily collected after condensation leaving behind the impurities. Zinc or जोंतो our normally boiling temperature what it boils at around 900 degrees Celsius. leaving behind Impurities like lead, ZS. जोंतो तुम्हार zinc হয় zinc will boil at around 900 ठीक है whereas lead or boiling temperature to होसे गे 1750 degrees Celsius. बहुत डाঙৰ ডিফাৰেন্স जिंक बॉइल का ঠিক আছে হেতু কাৰণে যদি ইয়াত আমাৰ লেড থাকি যায় কি হ'ব জিংকটো বইল হৈ গুচি যাব নহয় এন্ড আমাৰ ডিসপ্লেশনত কি কৰো যোনটো তোমাৰ লোৱাৰ বইলিং পইণ্টৰ মেটেৰিয়েল হয় হেতু প্ৰথম ভলাটিলাইজ হৈ যায় এন্ড ইউ কালেক্টেড ইউজিং আ কনডেন্সাৰ ৰাইট ইন হেতু মেথড এই বুজি পালা কথাটো নেক্সট ওয়ান metals like iron lead and copper can be obtained by
can be obtained by the reduction of their oxide ores or their oxide ores with their oxides কারণ অকল আমাৰ লেডেহেডৰ অক্সাইড ৰোড পায় হা ঠিক আছে oxide ores using either carbon monoxide or hydrogen gas এটা দেখালে তোমালোকে বুজি পাইছে পায় ঠিক আছে oxide ores ঠিক যেনেকুৱা FeO ঠিক আছে এখানে সব ferrous oxide ঠিক আছে ferrous oxide যেতিয়া তুমি heat কৰিবা using carbon you will get Fe in the molten state okay plus you will also get carbon monoxide carbon dioxide কৰিব পাৰো but for that you have to understand the smelting of iron different zone of the process every element to one for process para সেইটো পঢ়াৰ কাৰণে মোৰ অকল এসপ্তাহ লাগিব দৰকাৰ ঠিক আছে স্মেল্টিং অফ প্ৰসেছত হয় সদায় কিন্তু কাৰ্বন মনোক্সাইড তুমি এনি যদি লেভেল কৰি দিয়া তুমি কাৰ্বন মনোক্সাইড এসে পাবা you will not get carbon dioxide ঠিক আছে next FeO plus carbon monoxide will give you carbon dioxide and FeO plus water plus hydrogen will give you water Fe plus ঠিক আছে ইয়াত অকল এটা এক্সেপশন আছে the sulfide ores of copper and the sulfide ores of lead তাৰ এটা আমি process কৰো known as auto reduction process সেইটো কাইলে পঢ়াম auto reduction কি হয় কাইলে পঢ়াম ঠিক আছে frog flotation to চাবা নে আজি কি আছে চাবা gravitational separation to চাবা frog flotation সে যদি ফর্মেট উপর এটা I mean এটা শর্টেস্ট পায় What is your comment? Yeah, so comment तुम्हारा इसका क्या मार्केट में जाएगा इसका पर्सनल का कमेंट कर इसके दुकान में साइज ये थोड़ा सा पे फिर भी आधा आधा टेम्परेचर्स पर एमसीक्यू कार्ड আহিব পাৰে না এটাই কৰিছো টেম্পারেচারস ক্যাটালিস্ট নরমাল নেমস ফর ঠিক আছে কমন নেম ফর ওগুলো তোমার এমসিকিউ কার্ডে আহিব এই জবৰীয়া বস্তুতে প্ৰবলেম নকৰিলে হৈছে আৰু তাৰপিছত This is the problem. So no, so no, also switches
कहाँ से अरे मैंने अभी तक कुछ नहीं किया वॉल्टेज को सर एडो सर बंद है ये तो और वो लॉक लॉक सर ग्रीन लाइट फ्लैश कर रहा है फ्लैश करता है चल तो दे रहा है फ्लिकर कर ये किसी का है ब्लिंक फ्लिकर ब्लिंक क्या होता है फ्लिकर कर एक बार ज़रा सी क्या है अरे क्या हाँ हाँ बहुत बड़ी एक सर ग्रीन से रेड होता है स्पीकर वो भी करता है Someone is having a beauty sleep. Mr. Sleeping Beauty, please wake up. কি কৰিছা এইটো ক্লাছত? অথনিৰ পৰা আমি পঢ়াই আছো and you are feeling tired. I'm not saying that you have not went to school or something like that. আৰু তোমাৰ tired হোৱা নাই. Everyone is tired out. This is not your living room. এনেকুৱা behave নকৰিবা কিন্তু মোৰ ক্লাছত. 0 recording में 010101 टाइमिंग Based on differences in gravity It of is the an- whole and organic এই particles. পাৰ্টটো আমি কি কৰো we add the ore ঠিক আছে আৰু ইয়াত পানী এড কৰা যায় and you look at this groups Casterite এই is গ্ৰুপখিনি কি concentrated কৰিছা by this method. The mill flight tables are specially made tables for washing of ores. The ore is ground to a fine piece of the whole and organic এই গ্ৰুপখিনি তোমাৰ It মেইন is ওৰটো therefore থাকি যাব by gravity Okay? separation. আৰু এইটো যোনটো মেইন ৱাশ্বিঙৰ পাৰ্ট হয় ইয়াত গোটেই তিনিটা কি হৈ যায় গেংখিনি Is ওলাই গুচি concentrated by this ঠিক আছে method. মেজৰিটি একচুৱেল The প্ৰচেছটো mill এনেকুৱা flight হয় tables ঠিক are আছে specially একচুৱেল made প্ৰচেছটো এনেকুৱা tables হয় for washing of ores. The ore is ground to a fine powder in ball mills. Then the powder is washed with the current of flowing এইবোৰ water. these are the groups Like again ইয়াত লাগি পৰে particles washed away গোটেই and ওৰখিনি the heavier ঠিক আছে এই particles ওৰখিনি ইয়াত লাগিব ঠিক আছে ইয়াতকৈ বেছি কমপ্লিকেটেড হয় ফ্লট নোটেশ্যনটো ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছেনে বস্তুটো নাই কৰে सर 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 या वॉल्यूम को 0 कर दो ऑप्शन मिक्स अप होगा सर ইয়াতে বন্ধ सर इसको म्यूट कर दो এইবোৰ these are your groups ore2 আমি ইয়াত ঢালো crushed ore2 you add water and this conveyor belt that is vibrating to the vibrate কৰি থাকিব so that তোমাৰ যোনটো impurities হয় এইটো ওপৰত আহি যায় and যোনটো heavier ore হয় তলত settle হৈ গুচি যায় বুজি পাইছানে এই পাৰ্টতে দেখিবা this is your main table এই টেবলটো it is shaped in a conveyor belt ঠিক আছে আৰু এটা ভিডিও মানে মোৰ ঘৰত হৈছিল এই পাৰ্টখিনি দেখিছা এই পাৰ্টখিনি তোমাৰ মেইন গ্ৰুপছখিনি হয় ঠিক আছে গ্ৰুপখিনি ইয়াত লাগি ধৰিব তোমাৰ পাৰ্টিকলছখিনি এইটো মই কালি কৈছিলোঁ যে পুনৰ নিয়াটো এই পুনৰটো বেছি ভালকৈ দেখি পায় ঠিক আছে গোল্ড ডিগাৰ্ছ বুলি এটা তোমাৰ নিয়া দিয়া নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিক চেনেলত ঠিক আছে গোল্ড ডিগাৰ্ছৰ সেইটো তোমালোকে হাইড্ৰলিক ৱাশ্বিঙৰ বস্তুটো বেছি ভালকৈ দেখি পাবা ঠিক আছে ঠিক আছে বুজি পাইছা কথাটো কালি ক্ৰপ প্ৰটেকশ্যন বুজাই দিম preparation of trading surface very big bull passport এতিয়া যে আমি ৰেকৰ্ড আইৰন কিন্তু স্প্ৰিংটো যে আমি লাগি কিনে ৰিয়েক্ট কৰি আহে